Я вот когда when I приехал сюда, came смотрю, here, I saw, вхожу в вашу школу, when I was смотрю, entering the написано, school, I saw любовь it's written, спасет love will мир. save the world. И я так подумал, And I интересно, thought, какая любовь? it's interesting, what kind of love? Я люблю тех, I кто love любит those меня. who love me. Ясно? Is it А clear to если you? меня не любят, But if they я не don't love люблю. me, I don't love them То есть, either. оказывается, я So люблю it себя. turns out that I love Не его myself. я люблю, I оказывается, don't а love себя. И до him тех пор, or пока он меня her, любит, but I когда love он мне все myself хорошо until делает, he loves me, так until he улыбается, does говорит, me здравствуйте, good, что-нибудь he еще smiles даже at конфетку me, даст. he gives Ой, me как я люблю этого a человека. candy. So Как I love только this он man мне сказал so правду в much. глаза, But as soon as he tells о, какой the truth нашелся умник. into my face, Ничего себе. oh, how Я его dared любить не he do собираюсь. this? I'm not going Вы to love слышите, him. интересная какая To вещь. hear, this is an Так звучит interesting очень thing. здорово. Как здорово, любовь спасет So мир. it Это sounds какая great. любовь? Love will save the world. Which kind of Себе? love? Эгоиста? To Я люблю love только of тех, кто myself? меня любит, An да? egoist, Ну, selfish конечно, man. нет. Избавь Бог, Do I конечно, от love такой only любви. those who love me? А на самом No. деле, если мы обратимся к жизни-то, то So, получается, but это in что? fact, if we Именно look at так. our Люблю lives, до тех пор, so it пока is меня true. любят. I love Если меня until разлюбили, I am loved. и я не люблю. But if they don't love Знаете, me, I недаром я don't в love одном them. прочитал интересного человека. So I Такую фразу read ужасную я the бы сказал. phrase, the horrible phrase, I Любовь would say. – это переодетый Love эгоизм. is the Как disguised страшно, ужас selfishness. какой. Oh, it's Это so какая насмешка horrible. над Oh my любовью, God, правда this же? is a mockery on Переодетый love. эгоизм. This is the Ничего disguised себе. egoism. А Oh другой my еще God. хуже. Правда, это But очень another старый phrase which представлен. I Это какой-то read, жил во втором веке. Какой-то from a man who мыслитель, lived который in the вообще, знаете ли, second что сделал? century. He's very, Ну, very это old. римский, один известный So the римский Roman, деятель, который Roman, был великолепным wise оратором, man писателем. was, Так, тот заявил, знаете что? Perfect writer. He Любовь. claimed, you know what? Love Это переодетый порок. a disguised Порок? sin. Sin? Ничего не понимаю. Well, I don't understand Слушайте, anything. после такой красивой So вывески, after such как любовь спасет мир, great- и вдруг такие after ужасные a great вещи. saying like Я love полной will save the растерянности. world, Вы-то, наверное, лучше I понимаете. Так что же любовь say спасет или погубит мир? absurd things. So Ведь если это will переодетый love эгоизм, save or то мы kill все the понимаем, что world? такое If эгоизм. it's a Только disguised мне, egoism, чтобы we было understand very well хорошо. what egoism is. Помните Just, басенку I Ивана wish Андреевича only that I were Крылова good. о Do you дружбе remember великой? do you remember Кого the там, story Барбос Полканов, by кажется, Krylov? если не ошибаюсь. Помните, как они Do клялись you в верности друг remember другу? О, they- Боже мой, на всю свою собачью жизнь. The dogs И вдруг на were несчастье swearing love, хозяин выбросил косточку. but И что тут началось? the master threw away Рыканье, the рев, bone. клочья шерсти. And what happened Где же after любовь-то all? ваша? Что за любовь? They were beating Барбос с each other, Полканом fighting for the схватились в bone. смертную схватку. So they, where is love? It disappeared. Я знаете, почему They говорю? started Как fighting иногда мы with любим each красивые other in a фразы. deathly clash. We И как love мы часто не beautiful phrases so задумываемся much, над тем, but а что sometimes стоит we за этой do not красивой фразой. analyze what Вы, stands конечно, историю философии behind тут не this изучаете. beautiful phrase. Не знаете, So ну, я you по do секрету вам not скажу. learn the Например, history of был philosophy такой here, один but I философ tell you по имени Ницше. in Так вы знаете, как он secret сказал that, do you красиво? remember the Человек philosopher Nietzsche? – это стрела в будущее. He said Ну-ка, a man ну умрешь тут же is от восторга. an Что, arrow правда, за into этим the стоит, за future. этой But стрелой в what будущее. stands Он behind ничего не this, объясняет. the arrow into the future? Но He doesn't красиво explain так. anything, but Так и it's a здесь beautiful тоже. А phrase, какая же эта as well любовь as действительно here. спасет But мир? what kind of love will Вот это save the интересно. world? This is Ведь обычно мы под interesting. любовью что разумеем-то? What Что do we разумеем? usually understand Вот by вдруг love? я ничего хожу, никого нет, ничего не вижу. But Вот она. Или вот suddenly он. I Лучший в мире. see Ну, someone сначала не who is лучший, the конечно, а best in потом the становится world. лучший. Потом Well, first he is or she лучший, is потом not the проходит best, лучше, but он становится later, худшим в мире, или она he худшая в becomes мире. the Дайте best. мне, украинцы Then later, рассказали, this best сказали becomes the worst такую in the фразу world. So интересную. the Ukrainians Может быть, told это me, вам тоже будет интересно. told me an interesting была phrase. девка была, So была девка, была that ангел. the girl Жинка was стала an бес. angel, Бес. but the woman Слышите?
became Это a удивительно. demon. So Девка была do you hear ангел, that? жинка стала бис. The Я girl говорю, ну was an здорово же angel, вы the woman подметили. became a Это просто demon. изумительно. It's Ничего себе, что ж случилось wonderful. такое? So what Как это ангел happened? вдруг How превратился в could беса? An angel become Неужели превратился? a devil? А оказывается, говорят, нет. He really А что же, я говорю, become тогда? a devil? Что ж, и была No. бесом? No, Нет. maybe Так расскажите, я говорю, не it понимаю, как это? she initially Девка была, was девушка a была, devil. ангел. But how Жена is it стала possible бис. that the girl was Это an что ж angel, такое? but the woman Стоит об became этом devil? подумать. It is important, Действительно. by the way, to think Вы, наверное, about учите в школе this. думать, So, осмыслять, что это you такое. must Я же не be думаю, что просто так, так по learning поверхности to что-то. analyze Что такое думать something. надо. Оказывается, it если is хотите, я important to поделюсь think вам, through скажу вам. everything. If you wish, I Вот may вам tell сказали, you. что я из академии, правда? You were told that I was from Профессор, the ну, academy, что это that все I титулы? am Ничего a не значит, professor. The кстати, к вашему titles, сведению. but Все the titles титулы do not mean ничего не anything. значат. These Первое, что titles do значит, not mean это какой человек. anything. The first thing which Может is быть, знаете, important голову is иметь, вот земной who шар, a man и быть is. дьяволом. So we may have a big Быть head, a дьяволом. wise head, but be А можно a devil. простой, кажется, человек. But Но это действительно человек, с которым готов, я не знаю, the и man can дружить, be и любить, simple, и вместе жить, but и все на he may be свете. a very Душа good человек. man. The soul Вот of a это man да. is important. Is a Вот вы primary знаете, thing. вот христианство, You know, ну я оттуда приехал из этой академии, the поэтому хочу вам Christianity, поделиться. Что же so I подразумевает под came from любовью? the academy. О I'd которой like так to много tell you всюду, what is невероятно. Весь мир understood заполнен by такой love. любовью, что скоро уже, наверное, ну и So камня на the камне не love останется. is filled with Все. the world is filled with love that Что will же soon это have такое? nothing Любовь, left оказывается, не after all. то, So что мы love ожидаем. is Когда же not это на меня what we нахлынет? Когда же я expect. кого увижу? What we Где это? expect Он, она. to see. Это Where любовь is во мгновение she or ока, he? как This только is что an мы сейчас instant говорили, love. может We превратиться have в just такую said вражду, that this в love такую might ненависть, что turn просто даже into страшно и подумать. hatred, into Боже a мой, скажешь, terrible только что hatred. клялись в верности. So you say that we have Через just месяц последний sworn пакет целлофановый делит. love, Мой, нет eternal мой. love, but a Любовь month какая later изумительная. we divide the Любовь last. это не совсем, это не last любовь. Это breath. чисто естественные природные So it's свойства, not love. природные It's, свойства, которые it's вспыхивают just a- и угасают. it's just a В зависимости от natural того, дают мне characteristics конфетку of a или man, меня укололи. which sparkles up and then fades away, Оказывается, есть depending действительно on любовь. whether I'm given a candy or I'm Есть pricked. действительная любовь. Чем она характеризуется? So there is the real Вот вы love. знаете, я What is блесну it уже, блесну. characterized Надо же with? блеснуть, правда, потому что профессор ничего So не I will, блеснет. yes, это I will ужасно. tell you something У from the греков, professor. оказывается, I'm целых professor. 4 слова, So по the крайней мере, Greeks, которые the на русский Greeks язык have все нужно 4 перевести одним words, словом – любовь. which can be Но каждый из translated них into Russian as обозначает love, совсем but разные each of вещи. them means a Представляете? different Совсем thing. разные Can you вещи. imagine this? Например, филео. Absolutely different things. For example, phileo Это дружеская is любовь. a friendly Это love. любовь друзей, The love of которые готовы friends, помочь друг which are другу, ready to help each оказать other. внимание, They can поддержать друг they can друга. support each Дружеская other. любовь. Friendly Греки говорят love. The филео. Greeks say phileo. Есть другая. There is another Стерго. kind of love, О чем идет stergo. тут речь? What Это любовь детей what и does it родителей. mean? This is the Между love собой. of parents Сразу ясно. to children Сказали and Стергу, children все to понятно, о чем parents. идет речь. So we Да, say это stergo and родители, we которые отдают understand часть своей straight away жизни. what is meant. Если хотите, дети. It's the love Это, of parents кстати, who share благодарные their part of дети. life to children and то children же who share their самое, part of life to если parents. хотите, выражусь так не The совсем grateful хорошо, отдают children, долги grateful той children любви, pay тех сил, back тех to their средств, того parents, внимания, pay которые back what parents оказали had, ребенку родители. what parents gave them. Стерго. Stergo. А есть еще другие виды любви. There are other kinds of Например, love. For агапао. example, Что это agapao. What Что is это? it? Что же это такое? What is it? В Евангелии, Tell когда me, мы читаем, please. Христос In the спрашивает Gospel, Петра, это Петра первого we из апостолов, read говорит, that агапазо Jesus Christ
То есть, says любишь меня? agapazo О чем идет me. речь? Do you love me? Здесь What очень is интересная meant? вещь. It's Петр very был один из таких очень верных, ревностных учеников Христа, да, и он, в общем-то, готов был клясться всем, на смерть пойду за тебя и так далее. И если кто когда-нибудь слышал Евангелие, читал, этот верный ученик, как только Христа арестовали, вели его, где начали его над ним издеваться, над Христом, и вдруг во дворе в этом torturing Jesus одна Christ, из and служанок, suddenly in the присмотревшись, yard, ого, и one он of был the с ним. one of the Он servants был с ним, said, значит, сейчас жди. noticed him. Нет, нет, нет. Я не He знаю этого was человека, together with никакого him. Иисуса я не знаю. And then Peter just said, no, I don't know this man, I don't know any Другой. Jesus Christ. Да, Then я тебя видел в саду, sometime где later, мы yes, арестовывали Христа. Ты там yes, был. the girl said, I saw Нет, you. нет, нет, что I вы, saw никогда you. там не No, был. I И never так been далее. there, etc. Третий раз опять And тот for the Иисус спрашивает, third time, some of the знаете, servants что особенно asked him, трагично. Вдруг в это время, have you been with him? No. не зная And этого человека, for the third time, he turns Христос that down. оборачивается So, and и without посмотрел на него. knowing the man, Jesus Christ turns to Слышите? him and looked Ты же at him. только что, No, полчаса тому назад, just listen. ты клялся и 30 божился. minutes ago, Я готов you умереть с were тобой, но никогда не ready to отрекусь от die тебя. for И вдруг здесь Jesus ты говоришь, Christ, я and не suddenly знаю этого you человека. say, I don't know this Кстати, man. By the way, there is a very interesting moment in that Jesus Christ predicted to him. Прежде чем дважды пропоет петух, Truly, слышите, I а tell ночью, you, вы знаете, Peter, в определенное время петух поет. Это какой интервал времени. Прежде before the чем rooster дважды crows, пропоет петух, before ты трижды the отречешься от rooster меня. crows twice, Вот you will здесь deny me 3 times. Петух пропел второй раз. And suddenly the rooster crowed Представляете for the состояние? second time. Can you Он imagine ушел, он this? облился слезами. So he Какой went ужас! away. Можно He себе started представить, что crying. творилось с его What a душой, horror! We can just когда imagine он what was happening так, in если his хотите, soul изменил. Кому? when Кому he изменил? Того, кто за betrayed. него сейчас But he was страдает. unfaithful to whom? Даже. To the one who Вот по was воскресении Христос suffering for him. и спрашивает его, So, апостола этого Петра, And after Агапазо his меня, resurrection, Jesus Christ asked Agapazo, ли ты меня, do you Петр? love me, Peter? Тот отвечает, Филосе, люблю тебя. So Люблю. he answers, Отвечает, Philose, кстати, I love you, Фило I это love филео, you. это Well, дружеская philo любовь. is phileo, is a friendly Агапазо love. это Agapazo что-то, это больше, чем is дружеская more любовь. than a friendly love. Друзья помогут, Friends друзья will посочувствуют, help друзья you. порадуются. Агапазо, Friends агапао, will это, если хотите, любовь, support you. связана Agapao, с жертвой, if you wish, is the love самопожертвованием. connected to Наверное, вы все читали self-sacrifice. в школе, наверное, проходите. You Михаил Михайлович might Пришвин, have правда? read Да чего ж его интересные Михаил рассказы. Михайлович Я так Пришвин, любил. Ой, his до сих пор не могу interesting забыть дедушкин stories. хлеб. I love Как он him брал с собой so на much. охоту I хлеб, cannot черный forget хлеб. my И когда grandpa's возвращался bread, из лесу, and when he was то returning back from оставлял the всегда forest, кусочек хлеба, потому he что внучка always прибегала к used нему: to leave, «Дедушка, ты мне the лисичкиного хлеба loaf, принес или нет?» the piece of И вот он bread, давал этот and the кусочек granny, хлеба черного, used и она to- ела to, это как run самое-самое вкусное, что есть на свете. to Ну, правда же him здорово. and asked Как он whether здорово he's это got описывает, bread, эту реальность and этой the жизни. Так granny вот, was Пришвин eating the bread говорит, with в чем with суть satisfaction and нашей pleasure. любви к What человеку is the настоящей? sense of our love В чем to a она man? заключается? What Когда is ты, it? говорит он, When you готов пожертвовать are ready радостью to своей жизни sacrifice другому. your joy Здесь у тебя to выбор. Готов ли others. ты So пожертвовать here you have a choice радостью whether своей жизни you are другому? ready to Или sacrifice or not, ты хочешь or отнять you ее want to у take другого? it away from Он others. называет это calls называет it христианство. Christianity. Слышите, о чем Do you говорит hear христианство? that? Что ты готов? What are you Пожертвовать ready to радостью своей жизни sacrifice другому или to отнять other, ее to у others, or другого? to take it away from
from other Вот people. перед чем мы стоим. Вот оно, где мы начинаем ощущать, что такое истинная любовь. Понятно. Помните Евпатия Калаврата? Помните его потрясающий подвиг, когда он с дружиной возвращается и смотрит Рязань, вся сожжена, разгромлена, валяются трупы, обезглавленные, изуродованные. Помните, что он сделал? Своей дружиной в 300 человек бросился на 100-тысячную армию. Умру вместе с теми, кого вы так зверски, варварски уничтожили. И он действительно погиб как потрясающий герой. Он остался в России как один из величайших героев наших. Подумайте как, идя на верную смерть. Вот оно, агапао. Видите, что греки, о чем пытались когда выразить вот эту самую совершенную, самую высшую любовь, какую вы позволите. Не то, что я влюбился, меня по головке гладит, и я тебя тоже. А уколол меня, пошел вон, я тебя ненавижу. Нет, вот это действительно любовь. Жизнь свою готов отдать за другого. Агапао. Но есть, правда, и другая, и четвертая еще, если хотите, любовь. Эрева, на которой остановился весь сейчас мир. Больше как животные, больше ничего не знает. Эротика и все. Мы животные. Нам же долго убеждали. Вы не знаете, как, я не знаю, как вам сейчас школа. Когда я учился, нам так и говорят, мы от обезьяны. Вы слышите, вы обезьяны. Недаром один из мальчиков так и сказал учительнице, вы, может быть, от обезьяны. Do you remember the case when the schoolboy was telling his teacher that so you may originate from an ape, but I am from my mother and father. But so the teacher then did not understand such an unruly boy. But she was explaining all the time that he was originated from an ape, and he told her. Видите, животные. Да, у них только одно эрео, эротика. И нам хотят вместо этой мужской великой самоотверженности, вместо агапической любви, агапао, готовы жизнь свою отдать за других, нам что внушают? Вы скотики, ясно? Вы скоты, больше ничего не надо. Только этим занимайтесь, и все. И вся ваша жизнь должна только к этому стремиться. И в этом выльется развлечение и больше ничего. Кстати, если вы хотите, сейчас вот самая суть западной жизни. Кстати, я вам скажу, что я посетил много десятков стран. Суть западной жизни всего на двух столбах стоит. Зарабатывать деньги, развлекаться. And to have entertainment. And that's it. И все. That's it. Неудивительно, что по этой причине там сейчас нарастает с необыкновенной силой процесс суицидов, самоубийств. За последние 10 лет во Франции на 300% увеличилось. Не только во Франции. Вы слышите, сколько случаев, когда просто без всяких причин начинают расстреливать своих друзей, кого угодно. Что творится, происходит. Почему? Я помню, в одной газете была большая статья, опубликована, огромная, под названием, таким сильным названием, крупным шрифтом, заглавленное. Стоит запомнить. Опустошенные. Ничего уже другого нет, кроме развлечений и зарабатывания денег. Все. Больше ничего. Видите, оказывается, что связано с таким замечательным словом, как любовь. Христианство утверждает, христианство, когда говорит о бытии Бога, что утверждает? Бог есть любовь. God Кстати, is скажу love. вам,
by the что way, до I must христианства tell you ни that одна before религия, ни одна Christianity, no философия, religion and no когда-то, может быть, philosophy, будете, поступите в maybe институты, на sometime, гуманитарные какие-то someday you will факультеты, enroll at the если у вас будет humanities преподаваться, вы увидите faculty. потрясающие If you have картины. such До lectures, you will христианства see Бог, знаете, that кто это? before Ну, разум, Christianity, ну, сила, who was ну, God? справедливость. God was wisdom, Что хочу, то fairness, делаю. intelligence. So И I do вдруг what I want to do, такое and suddenly поразительное явление. such Христианство говорит, что a Бог есть wonderful любовь, phenomenon. The а не Christianity сила, says и не that просто разум, то есть love компьютер, is God and God is бессердечный, love, not only а любовь intelligence, есть. meaning Какая любовь? computer, Вот heartless то, о computer. чем я God is пытался love. сказать, What когда говорил, is this что love? есть такое That's what I was греческое trying to tell слово you when I агапо, mentioned the word люблю. Кстати, первые agapao. христиане Agapo, I собирались. love. By the way, the Собирались. first Christians Знаете, собирались, причем как? were Собирались на агапы, на were вечере такой любви. gathering on Собирались как? agapos, Тайно, потому что они meaning были объявлены for вне internal закона. love. Why? Лозунг, And they were gathering Христиан secretly because кальпам. they were если вы смотрели, claimed может быть, фильм illegitimate. «Камо Грядеши», Maybe кстати, you- стоит посмотреть, очень интересный you фильм have такой, seen там такой the прекрасный movie роман «Камо Грядеши». в этом фильме, и замечательная картина, где-то в последних with кадрах, wonderful в окончании этого фильма, замечательная at the картина, end of the которая говорит о том состоянии, в котором находились эти which христиане, depicts the проповедующие вот эту агапу, the эту state любовь. of ancient Сцена Christians Колизея, which were preaching this римский agapo. амфитеатр. So the Туда Roman входит, amphitheater, что-то я помню, порядка 60 тысяч человек. with Сделал здорово. Сцена. 60,000 people of audience. Несколько десятков There was a beautiful stage. людей On the сидят stage there кучкой, were several прижавшись dozens друг к другу, of people sitting а дальше together, за сценой здесь сзади closely together. решетка, Behind them there was a bar, и за решеткой and прыгают behind the bar леопарды. there were leopards Прыгают, jumping не to сидится им and на fro. месте. So Публика сидит, the audience в was центральной ложе sitting. сидит император. So at the central И по central сигналу place there was an вдруг эта emperor. решетка After the signal, начинает suddenly the bar медленно подниматься. starts rising up. Поднимается эта решетка, So the оттуда bar вылетают rises буквально up. эти And леопарды, from которых, there, the наверное, уже leopards растравили эти какими-то там и jumping кровью, и чем-то такое. Вылетают эти леопарды, и начинается from жуткая сцена. inside. And an На эту abominable кучку людей, scene. которые являются христианами, набрасываются эти дикие животные и начинают их рвать. So the people Стоны, which are called крики. Christians are attacked by the Какой leopards, moanings, groanings, И кого же это? and sufferings. Кого это гнали? And Кого это who подвергали таким страшным was страданиям? oppressed? Who was Христиан. tortured? За The что? Christians were tortured. For what? За то, что они проповедуют, Because they что were основной закон confessing человеческой жизни, that the main слышите, law of the человеческой human жизни, life, to hear that, это the любовь human к life человеку, is к любому love человеку, to к any каждому man, человеку. to Причем какая every любовь, man. которая не имеет Which границ. kind of life Я люблю was не that? потому его, что он The хороший, unlimited love. I don't love him а как because he is помните good. выражение, полюбите нас черненькими, so а do you remember the беленькими нас expression? всякий полюбит. Love us На being перу, black, на вечере being мы white, все we are любим друг loved by друга, anyone. но друг-то познается в беде. So we are Какой loved by беде? our friends. Какой But беде? the А friend вот заболел человек, is known а вот in несчастный sorrow. он, What sorrow остался is без that? всего, а The вот man is заболел ill. он, He is left неизлечимой alone. болезнью. He is left lonely. He's Вот got deathly оказывается, о illness. ком речь And идет. he Это разве не is беда? loved anyway. So what? Это страшно. That Где is the он? love we are А talking посмотрите about. сейчас. Pay Только attention одни what is показы happening now. спортсменов, We are shown театров, развлечений. only А где? sportsmen, А вы знаете, сколько entertainment, больных? theater. Do you know how Где many? они? Колоссальные sick средства идут на people что? are there? На развлечения. But great sums of А money бедные go люди to страдают, не могут получить получить даже элементарный Meanwhile, врачебный poor подчас people are помощи. suffering. They cannot get medical
assistance. Where are you, agapao? Where are you, this love? I want to tell you, when Christianity says about God as love, just take into account, when we pronounce the word God, we say this is the main law of our existence, of our life. Do we want to be happy? Then we must follow this law. If we break this law, we'll be poor and we'll be unhappy. Those, as well as we need to follow physical laws. So if you don't want to break your leg, then you don't have to fall, to jump from the fifth floor. So then, why do we need stairs in this case? You can jump from the fifth floor, but you will break your leg. So here we understand very well when it concerns our body. We do not jump from the fifth floor. We use the stairs. We need to understand that the Christianity claims that the main law of the human life is the law of love. If you want to be happy, try to treat other people with goodness, with love, with joy. And once again, as soon as you break this law of love, you injure yourself. I can set only one small example. So imagine that I hate someone, and meanwhile, he whom I hate, is lying on the beach at the seaside in the south. Who is suffering? I or him? Isn't it clear? That is what kind of love Christianity is speaking about. But this love is gained, but it doesn't sparkle out instantly. The advantage of the Christian love is that it is gained. And in this case, this man is happy. He attracts good people because he irradiates the rays of happiness and love. Is there anything more beautiful than love? No. When a man gains this love, he really becomes the beauty itself. Have you ever seen people in love? Is there anything more beautiful? So if we speak about love existing in a man's soul all the time, we say, this is a wonderful, a beautiful man. So I will cite a poem. So the night is looking with thousands eyes, and the day is looking with only one. But there is no sun, and darkness is raging this earth. So the wisdom is looking with thousands of eyes. Love is looking only with one. But if there is no love, life is fading away, and the day is flowing like fog. Thank you very much indeed for your attention.